பசங்களை வச்சு அந்த ஆன் கிரவுண்ட் போய் ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணி சப்மிட் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ அதனால ஒரு டீம் வந்து கோயம்புத்தூர் காஞ்சிபுரம் வாலண்டியர் டீம் காலேஜ் பசங்க போயிட்டு இன்டர்வியூ பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று சப்மிட் பண்ணோம். அந்த வெரி ஹாப்பி வித் அந்த ஆன் கிரவுண்ட் என்ன இருக்கோ அப்படி படிச்சு நாங்கள் சொன்னோம். ஒவ்வொரு டீமுமே வந்து நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு காலேஜ் டீமுமே வந்து ஒரு அவங்களே டீசென்ட்ரலைஸ் டீம் அவங்களே அவங்க ஒரு கேலண்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, என்னென்ன ஈவென்ட்ஸ் சர்வே பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ தட் தே ஆல்சோ லேர்ன் பை டூயிங் திங்ஸ். அதுக்கு தான் அந்த கேலண்டர் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஈச் டீம் வில் செலிப்ரேட் கேலண்டர், ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் கேலண்டர், அதை வச்சு அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. மை ஸ்கூல் மை ப்ரைட் இது ஒரு கேம்பெயின் லான்ச் பண்ணோம். ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து அவங்களோட ஸ்கூலுக்கு வந்து போக சொல்லணும். ஆல்மா மேட்டரோட ஆல்மா மேட்டருக்கு போயிட்டு எங்களோட கரியர் சார்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். 10th 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் பண்ணலாம், what ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்து நீங்க உங்க ஸ்கூல்ல போய் சொல்லுங்க, வந்து ஒரு மென்டார் பண்ணுங்க, டீச்சர்ஸ்க்கு தேங்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு கேம்பெயின் ஆரம்பிச்சு ரன் ஆகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எங்க வாலண்டியர்ஸ் காலேஜ் பசங்க எல்லாருமே Tier 2 Tier 3 இருக்க காலேஜ் பசங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வந்து ஜாப் சீக்கிங்ல இருக்காங்க. பட் ஆனா ஒரு சில பேருக்கு இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்தா நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நம்ம வந்து கரூர்லயும் சரி இல்ல வந்து அந்தந்த மாவட்டங்கள்ல வந்து நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வருவாங்க, சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு மாடல் வந்து ஒர்க் ஷாப் மாடல் ஒன்று ரெடி பண்ணி நிறைய ஸ்டடி பண்ணி நானே ஐ ஸ்டார்டட் கோயிங் டு காலேஜஸ் அண்ட் டேக் தீஸ் யூத் அண்ட் சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர் மைண்ட் செட். அதாவது ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், நீட் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்ன, சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்னா என்ன, என்னென்ன ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்கு, why entrepreneurs is important, எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் ஆல்சோ இன்க்ளூடிங் பார்ட் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங் அவங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆஃப்லைன்ல ஆரம்பிச்சேன். இப்போ ஆன்லைன்லயும் வந்து ஓவர் 10 காலேஜ் 15 காலேஜஸ் மேலே வந்து been taking this workshop youth and social entrepreneur mindset. இப்போ லாக்டவுன் பீரியட்ல we also done a talk tucker series. அதாவது டிஃப்ரெண்ட் துறையில இருக்கிறவங்க வந்து we have reached out, அவங்க வந்து காலேஜ் பசங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண வச்சோம். ஸோ நம்ம தீரன் நிறைய அந்த படம் ரீச் அவுட் அவங்க வந்து நம்ம வாலண்டியர்ஸோட பேசினாங்க. Yeah, can you hear me? Yeah. So talent hunt is so talent hunt is varsha வந்து we do multiple activities for bringing out the talents of the students. So லகரம்னு ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதாவது பசங்களே தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதாவது தமிழ் மேல ரெகுலரா நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மந்த்லி மேகசின் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ரெகுலரா அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஸோ லகரம்னு சொல்லி அதுவும் 100 people are actively involved. இது மாதிரி மற்ற நேட்டிவ் லாங்குவேஜஸ்க்கும் சர்க்கிள்ஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் நம்ம தமிழ் வந்து ஆரம்பிச்சு அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடா அந்தந்த மொழி பேசுறவங்கள சர்க்கிள் கொண்டு வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில அந்த ஒரு இது வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸோ அதே மாதிரி பேசுறதுக்கு எப்படி ஒரு ஒர்க் ஷாப்போ அதே மாதிரி எழுதுறதுக்கு இங்கிலீஷ் ரைட்டிங்க்கு வேர் ஆல்சோ டூயிங் வாலண்டியர்ஸ் வந்து ஒரு மாடல் ரெடி பண்ணி வேர்ட்ஸ் வித் ஒர்க் ஷாப். ஏன்னா நிறைய பசங்களுக்கு வந்து எழுதுறதுக்கு இங்கிலீஷ் எழுதுறதுக்கும் பயமா இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அதனால தட் ஆல்சோ வி ஹவ் பீன் டூயிங். அப்புறம் வந்து ஸ்கூல் பசங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம கவர்மெண்ட்ல ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க. 10th NTSC, 9th ட்ரஸ்ட் எக்ஸாம் நம்ம தமிழ்நாடுல, 8th வந்து NMMS. இதுக்கும் வந்து நம்ம வந்து பசங்க எடுத்து நம்ம வாலண்டியர்ஸ் காலேஜ் பசங்க வந்து ஆன்லைன்ல போன வருஷத்துல வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் ரீச். நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ ஆஃப் த அவார்ட்ஸ் தட் ஹவ் பீன் காட் அக்ராஸ். ஸோ என்னதான் நாங்கள் வாலண்டியரிங் மூவ்மெண்டா இருந்தாலுமே வந்து வி ஆர் வெரி ஆர்கனைஸ்டு. யாருமே ஃபுல் டைமர்ஸ் கிடையாது டிக்யூஐல, இன்க்ளூடிங் மீ. நானும் வேற வேலை இருக்கு. 2 other co-founders are also அவங்க வேற வேலை இருக்கு. நோ ஒன் இஸ் அ ஃபுல் டைமர் இன் டிக்யூஐ. எல்லாருமே வி ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் பேஷன். ஆனாலுமே வந்து வி ஹேவ் அ வெரி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் ஒரு டீமுக்கும் ஒரு காலேஜ் பையன் வந்து ஸ்பாக்கா இருப்பான். அவன் வந்து he has a team, அந்த ஜோனல் ஹெட் 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எடுத்து ஜோனல் ஹெட் இஸ் ஆல்சோ a college student. ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இஸ் ஆல்சோ a college student who have been zonal head and district mentor before. ஒரு மீடியா டீம், ஒரு ஃபைனான்ஸ் டீம், ஒரு குவாலிட்டி எல்லாமே ரன் பை காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பியூர்லி. அப்புறம் கோர் டீம்ல இருக்கிறவங்க யாருன்னா அந்த காலேஜ் பசங்க வந்து இப்போ கார்பரேட் போயிருப்பாங்கல்ல டிக்யூஐ, அவங்க தான் தே ஆர் கன்ஸ்டிடியூட் த கோர் டீம். அவங்க தான் மேஜர் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து we want to bring this ஆல்சோ அவங்க வாலண்டியர் பண்ணும்போதே they learn all these professional skills, பேசிக் எக்ஸலா இருக்கட்டும், பிபிடியா இருக்கட்டும், டீம் மேனேஜ்மெண்ட், லீடர்ஷிப், இதெல்லாம் வந்து இவங்க வாலண்டியர் பண்ணும்போது கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக we made this structure and then running it. We are present on all social media, whether from YouTube to Twitter to website to Facebook, எல்லாம் நீங்க போய் பார்க்கலாம். So any thoughts or questions before I get on to this phone mentoring? Any feedback, any questions, any thoughts? EQI? Mr. Ramasubramaniam, yes. I'm Francis here. Hello, sir. And before, more than a question, I need to tell you that we both have something in common. I studied in Viva Chidambaram College, Tuticorin, my MSc,
and in the Sahupuram, I remember the DCW industry. Yeah, correct, sir. yes, and that is a place. Tuticorin district is a place which actually groomed me to be a chemist. And so the nostalgia, welcome, and we are all both are sons of the soil. Now, amazing, sir. So happy to hear. எங்க அப்பா டிஸ்ட்ரிபியூட் தான் வர்க் பண்ணாங்க சார் for 30 years. I see. I visited when I was an MSc student by courtesy of Rotary Club and the DCW as an industry visit. We went through Daragadara Chemical Works. Correct, sir. The caustic soda, good. And nice too. And that brings us closer in mind and soul. I just wanted to tell before you proceed further, we have many clubs here. We have a gardening club and whatever you mentioned that your volunteers are associating with the school children and other places. We have many clubs that they are very active and very energetic kids. Our college students work on it. Many things like food wastage, Infinity Club, Happiness and Positivity Club. There are so many, more than 18, 19, Reading Club and all those things. Now, what I just felt is, if you can connect and encourage them to find a channel for them to be volunteering with an outside source, like an outreach, they will definitely find a more purpose and more energized. And that way, two-way, it will be beneficial for us. We are just selecting some school nearby and they are going. But if you can find the end user properly, these kids will be finding more value for what their service. That is one thing. And second thing, if you have a house journal, we want to enroll and get a copy so that we can put it in display and we will motivate the students. And that way, a long lifeline can be built between us. And then one day, a kind of a vigorous training for some kind of the club volunteers will put them on a track. And that also is possible if possible after the lockdown period. And these are the things I wanted to mention. Sorry for interrupting. Perfect, sir. No, thank you so much for bringing it. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சார், நாங்க ரெகுலர் ஆன் கிரவுண்ட்ல பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே என்னன்னா, அந்த காலேஜ் பசங்களை நாங்க வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து அங்க சுத்தி இருக்கிற ஸ்கூல்ல செலக்ட் பண்ணி தான் வந்து we go அந்த பசங்களை மட்டும் சொன்ன டிஃபரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் that we do. So I'm so happy. நாங்க வந்து we'll also take Karpaga Vinayaga college வந்து நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஆன் கிரவுண்ட் ப்ரோக்ராம்லயும் will include as part of செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து நம்ம இதுல தான் இருக்கு. ஸோ அதனால we will include it. We'll start working together, sir. கண்டிப்பா. I'll also once come to the college and then talk about it in very detail. Sure. That would be great. Please carry on, sir. Thank you very much. Thank you. So இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்க எல்லாருமே அலுமினஸ், ஐம் சோ ஹாப்பி. ஏன்னா கனெக்டிங் வித் அலுமினஸ்ங்கிறது, அதுவும் காலேஜ் பசங்களுக்கு வந்து அலுமினஸோட கனெக்ட் பண்ணி அதுவும் நேரத்துல வந்து கார்பரேட் இருக்கிறவங்க மென்டார் பண்றதுங்கிறது எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு இப்ப நம்ம பசங்க அந்த மென்டீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கேட்கும்போது அவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கு. ஏன்னா சொல்றாங்க, நான் வந்து அந்த அண்ணாவோட கனெக்ட் பண்ண, அவங்க இந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்க, எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, எனக்கு இதை பத்தியே தெரியாது அப்படின்லாம் சொல்லும் போது, நீங்க வந்து வாட் எவர் டைம் யூ கோனா டேக் இட் அண்ட் தென் மென்டார் அ ஸ்டூடெண்ட், உங்களோட காலேஜ் ஜூனியர் நீங்க மென்டார் பண்ணும்போது இட்ஸ் கோனா சேஞ்ச் ஹிஸ் லைஃப். ஒரு புது பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவனுக்கு கொடுக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது, அவன் பார்த்துருப்பான். என்னதான் வந்து இப்ப இருக்கிற பசங்க வந்து தேர் டெக் சேவி, தேர் லேர்னிங் லாட் அப்படிங்கும் போது, உங்க மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆட்கள்ட்ட இருந்து ஒரு கைடன்ஸ் உங்களுக்கு டைரக்டா ஒன் கிடைக்கும் போது தட்ஸ் கிவ்ஸ் a lot of profound experience, you know, to take. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு பையன் வந்து தர்மபுரி பக்கத்துல ஒரு காலேஜ் பையன், அவனுக்கு ஃபோன் மென்டரிங்ல மென்டார் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம். அவன் சொல்றான், அவங்க இன்புட்ஸ் கொடுக்கறது பார்த்தா ஆனா என் கெரியர்ல இவ்வளவுலாம் இருக்குங்கிறதே எனக்கு தெரியாதுண்ணா, அந்த அண்ணா சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும்னா, அந்த அண்ணா வந்து இவ்வளவு எனக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க, நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன், எனக்கு ஒரு புது இது கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. With that he started, and ஒரு நட்ஜு கிடைச்சிருச்சு, he started to build his career and then take it forward. So அதனால நிறைய இம்பாக்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண போற டைம்ல, நீங்க அவங்க கேட்கற டைம்ல, நீங்க அவங்க கூடிய சின்ன பாயிண்ட்ஸ் மூலியமா that will gonna really help a lot. ஏன்னா ஒரு காலேஜ் டைம்ல ஒரு மென்டர் கிடைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம், அது ஒரு வரப்பிரசாதம். I am so happy that you all showed an interest. So first of all, thank you so much. So இந்த மாடியூல் என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு 15 days மாடல் தான் நாங்க வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து இதோட ஃபோக்கஸ், பிரைமரி ஃபோக்கஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த இப்ப இருக்கிற காலேஜ் பசங்களுக்கு அது இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு. அது என்ன பயம்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ஸ்டேஜ் மேல பயம், தப்பா பேசிடுவோமோன்னு ஒரு பயம். பசங்க எல்லாமே பேசிடுவாங்க, ஆனா தப்பா பேசிடுவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அப்படின்றத நாங்க ப்ரெடாமினென்ட்லி பாக்குறோம். அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெவலப் பண்றதுக்கு வந்து ஒருத்தரோட ரெகுலரா பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா டெவலப் ஆகுது இல்லையா. ஒரு ஹேபிட் வந்து ஸ்டார்டட்
building in, and obviously that will help him really well. So அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஒரு மாடல் வந்து கைட்லைனா வச்சிருக்கோம். This doesn't mean வந்து இதை நீங்க வந்து ரிலீஜியஸா ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. From our thought process and everything we have put this together. நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். நாங்க நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ்ல வந்து பார்த்துருக்கிறோம். மென்டார்ஸ் have went overboard. இப்போ வந்து எப்படின்னா ஒரு மென்டார் வந்து பயோடெக், நீங்கலாம் பயோடெக், உங்களுக்கு இருக்கிற மென்டீஸும் பயோடெக் இருக்கும்போது ஒன் பண்ணும்போது நீங்க டிபார்ட்மெண்ட் வாரியா நிறைய பேசுவீங்க. there are a lot of things that can be done on one-on-one mentoring. ஸோ அதுவும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு, நீங்க நிறைய பேசலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஓப்பன் அப் டு இட் ஆன் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் யூ அண்ட் த மென்டி, உங்களோட அந்த காலேஜ் ஜூனியரா இருக்கட்டும், அந்த மென்டிக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப். பட் திஸ் இஸ் அ கைட்லைன் விச் வி ஹவ் ரன் த்ரூ அண்ட் இட் ஹஸ் பீன் எஃபிஷியன்ட்லி ஒர்க் அரவுண்ட் இன் ஓவர் 7-8 பேட்சஸ் இப்போ ரன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாக் த்ரூ என்ன ஏது அப்படின்ட்டு. இது வந்து 15 டேஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து வில் ஹாவ் அ ஒன் வேர்ட், அதுல இருந்து ஒரு 7 சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் வந்து நீங்க முன்னாடியே அனுப்பிச்சுடுவீங்க. உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் இருந்ததுன்னா அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல இருந்து அவங்க கிட்ட லவுடா ரீட் பண்ணி காமிக்கணும். அது ரீட் பண்ணி காமிச்சிட்டு அதுல இருந்து ஒரு டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு யூனிக் ஆக்டிவிட்டி, ரோல் பிளேஸ் மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பிளேஸ் பண்ணிருக்கிறோம் டு மேக் த கான்வர்சேஷன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மாடல்ல இருக்கிறது வந்து எல்லாமே. ஸோ அது ஆல்சோ வந்து வி ஆல்சோ கிவன் ஃபியூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆன் இன்ட்ரோடக்ஷன், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது என்ன ஏதுன்னு. நான் ஆல்சோ நாங்கள் வந்து நிறைய ஆப்ஸ் பார்த்தோம். அதுல வந்து ஒரு ஆப் வந்து என் குரு அப்படிங்கிற ஆப் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவங்க வந்து அது வந்து கேமிஃபைடு இதாக இருக்கும், அதையும் நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணலாம். அவங்க வந்து டெய்லி ஈஸி மீடியம் லெவல் வச்சு they also learn lot of வேர்ட்ஸ் அண்ட் vocabs. ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், டே 1 பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை, அதுக்கு மீனிங் அதுல இருந்து ஒரு 2-3 சென்டென்ஸ் அவன் ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லட்டும். இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன், பஞ்சுவாலிட்டி பத்தின ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன், இது முன்னாடியே நீங்க வந்து ஃபிளாஷ் கார்டா நீங்க அனுப்பிச்சிடுவீங்க. ஸோ அதுக்கான பிபிடி நாங்க அனுப்பிச்சிடுவோம். இது முன்னாடியே அனுப்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து அந்த கால்ல வந்து ரீட் பண்ணி காமிச்சிட்டு அது டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, கொஸ்டின்ஸ். ஸோ யூ போத் வில் டிஸ்கஸ், அதுல அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னு பாப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி டே 1 டன். அதே மாதிரி அடுத்த நாள் பார்க்கும்போது அடுத்த வேர்டு, அடுத்த காம்ப்ரிஹென்ஷன், அதுல இருந்து ஒரு டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்ஸ். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேர்டு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும், ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்கும், ஒரு ஹோம் எக்ஸசைஸ் இருக்கும். அதாவது பசங்க வந்து இப்போ வந்து படத்துல இருந்து வந்து பார்க்கும்போது நிறைய கத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதனால நாங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா என்னன்னா சப்டைட்டில்ஸோட இருக்கிற சின்ன சின்ன இப்போ வந்து ஒரு சேனல் இருக்கு, நல்லா இருக்கு, இந்த ஃபைண்டிங் நீமோ அந்த வீடியோல இருந்து vocabs எடுத்து பண்றாங்க, ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு. அதையும் நீங்க வந்து இந்த ஹோம் எக்ஸசைஸ்ல கொடுக்கலாம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஹோம் எக்ஸசைஸ் கொடுக்கறதுக்கு டே 3 அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் டே ஹோம் ஒர்க் டிஸ்கஷன். அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வேர்டு, ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் நீங்க அனுப்புவீங்க, அதுல இருந்து டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் ரோல் பிளே ஆரம்பிக்கும். ஒரு குக்கிங் ஷோ, குக்கிங் கோமாளி எல்லாம் பசங்க பாக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி நீ மென்டி வந்து நீங்க வந்து அவங்க வந்து ஒரு செஃப் ஆகும், நீங்க வந்து ஒரு மாவும், அவங்க வந்து அந்த குக்கிங்கை வந்து உங்ககிட்ட இங்கிலீஷ்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி. ஸோ தட் இட் வில் பி ரியலி குட். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க, எனக்கு வந்து தோரம் பருப்பு, பாசி பருப்பு, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நிறைய இதுக்கே வந்து இங்கிலீஷ் வார்த்தை வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இது வந்து இந்த ரோல் பிளே பண்ணும்போது they are learning lot of vocabs and also very efficient. அதை பண்ணும்போது இது பண்ணி காட்டும் போது அவங்க சொல்லும் போது வந்து that expression is also getting improved. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போகும். அதே மாதிரி அடுத்த நாள் ஹோம் எக்ஸசைஸ். டே 4 சேம் திங் கண்டினியூஸ், டிஸ்கஷன் பாயிண்ட். இப்போ அடுத்த ஒரு கதை, படம் பார்த்து கதை சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர்ஸ் அனுப்பி போட்டுக்கிறோம். அதுல இருந்து வாட் தே இன்ஃபர் அப்படிங்கிறது அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு they can explain it to you. ஸோ அதே மாதிரி டே 5. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட்ஸ் 15 டேஸ் வந்து. அதே மாதிரி இப்போ அடுத்தது ரோல் பிளே வருது, பேங்க் சீன். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பேங்க் மேனேஜராகவும் அவங்க வந்து உங்ககிட்ட வந்து பேசுறதாகவும், ஸோ அது இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு போகல. அதே மாதிரி அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு மூவி டைரக்டராகவும் நீங்க ஒரு மூவி ப்ரொடியூசராகவும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்சோ பில்ட் இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் an element to make the conversation more interesting. So this is how the model is structured. Any questions or thoughts till now? Any questions or thoughts? Yes, sir. Okay. So I'm a tongue twisters வச்சிருக்கோம். ஒரு நாள் tongue twisters actually இன்னும் கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கும் tongue twisters வந்து பேசும்போது. ஸோ ஹோம் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி 15 days வந்து we have done that model. ஸோ இதை ரீட் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும். இட்ஸ் ஆல் த ரோல் பிளேஸ், ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு காம்ப்ரிஹென்ஷன் அண்ட் திங். ஸோ இது நீங்க மென்டீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்த்தி மேம் வந்து அலோகேட் பண்ணுவாங்க. once you show interest allocate பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் மாடல், இந்த ஃபிளாஷ் கார்டு நான் வந்து உங்களுக்கு தனியாக பிபிடியில் வந்துடும். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த 20 ஃபிளாஷ் கார்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கோட்டோட நீங்கள் வந்து இதை வந்து இமேஜாக வந்து இல்லை இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு முன்னாடியும் அந்த பையனுக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம், அந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ வந்து அனுப்பலாம். ஸோ that way he will read that days and be ready for you. So இந்த ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸும் நாங்கள் வந்து for 15 days we have prepared and that will be sent across.
ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் இட். த ஃபோன் மென்டரிங்கோட மாடல் என்ன ஃபோக்கஸ், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இது வந்து நீங்க பண்ணும்போது வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த அவுட்கம் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ இது என்னன்னா வி ஆர் ஆல்சோ வெரி ஜெண்டர் ஸ்பெசிபிக் இன் மேட்சிங். இப்போ வந்து ஒரு பையனை வந்து ஒரு பையனோட தான் மேட்ச் பண்ணுவோம், ஒரு பொண்ணு வந்து பொண்ணோட தான் மேட்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைப்போம். பிகாஸ் there are a lot more openings man happen இல்லையா. ஸோ பர்சனலா வந்து அவங்க பேசும்போது there are a lot more வந்து உங்ககிட்ட ஓப்பன் அப் பண்ணுவாங்க. ஒரு வந்து ஒரு அண்ணாவா அக்காவா தான் வந்து what we expect rather than a mentor and teacher. Because ஒரு அண்ணாவா அக்காவா நீங்க அவங்க கிட்ட பேசும்போது there are a lot of things that they can open up to you, they can learn from you, and then it actually can create a huge change. So I have Yashwant. Yashwant, are you here, Yashwant? Yashwant? Are there? Okay, might be easy. Vaccination center. Okay, no problem. So, ஸோ ஒரு அக்காவோ ஒரு அண்ணாவா வந்து அவங்க பேசுறது கேட்கதான் இருக்கட்டும். அதை தவிர்த்து நீங்க வந்து இந்த மாடலை பயன்படுத்தி நீங்க மென்டார் பண்ணீங்கன்னா இட் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ ஃபியூ ஆஃப் த இன்ஸ்டன்சஸ் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த 2 பசங்க முதல் நாள் பேசும்போது அப்படின்னா 2 பேருக்கும் வந்து காமிக்ஸ் பிடிச்சிருந்தது, 2 பேருக்கும் பேட்மேன் பிடிச்சிருந்தது, இந்த மாதிரி வந்து சூப்பர் ஹீரோஸ் பத்தி. ஸோ ஆஃப்டர் த கான்வர்சேஷன் வந்து அவங்க வந்து அதை பத்தியே வந்து பேசி தே ஸ்டார்டட் கன்வர்சிங் இங்கிலீஷ் தட் ஸ்டார்டட் பில்டிங் ஒரு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் ஆரம்பிச்சிருச்சு. முதல் நாள் பேசி முடிச்சோன்னு ஒருத்தர் கிரிக்கெட் தான் 2 பேருக்கும் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால வந்து அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, மென்டார்ஸ் அண்ட் மென்டீஸ் யூடியூப்ல போய் கிரிக்கெட் வீடியோஸ் கமெண்ட்ரி பார்க்க சொல்லி ஆரம்பிச்சு அதே மாதிரி வந்து ஃபோன் கால்ல வந்து 2 பேரும் பேசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வாட் ஆர் த காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் யூ மைட் ஹேவ் that will enable us for the further conversation. So that will also be really really helpful. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா this is the dashboard ஃபார் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது. பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் என்ன ஆன்கோயிங் போயிட்டு இருக்கு ஃபார் த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி பிஎஃப்சிங்கிற ஆர்கனைசேஷனும் சிஜிஐ கார்பரேட்லேருந்து ஃபோன் மென்டரிங் வந்து அந்த கார்பரேட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து these are the batches that we have completed and you are gonna mentor your own juniors for it. So நீங்கள் வந்து if you are interested நீங்க வந்து நேம் கொடுங்க. வில் ஹாவ் அ வாட்ஸ்அப் குரூப் ஃபார் த மென்டார்ஸ் மென்டீஸ் மேம் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு 1-on-1 பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் 15 days will also come back for gratitude call. ஏன்னா நிறைய லேர்னிங் இருக்கும், நிறைய விஷயங்கள் கத்துட்டு இருப்பீங்க. we will have a gratitude call for each of you and then see what you have learned and what they have learned, mentees have learned from you all over the past 15 days. and இன்னமும் நிறைய பேர் வந்து 15 days அப்புறமும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் a lifelong journey with you. இன்னும் என்னன்னா அந்த 15 days வந்து நீங்க வந்து ஃபுல்லா பண்ணணும், அதாவது கண்டினியூஸா 15 days பண்ணணும்ன்றது அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க எல்லாம் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நீங்க பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஷெடியூல் அக்கார்டிங்லி அது மென்டீஸ் கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் வீக்கெண்ட் மட்டும் தான் கால் பண்ணுவேன், இல்லை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் கால் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா that will bring out some kind of a discipline and commitment to take it further. So that will be really helpful. Any other questions or thoughts on this module, the phone mentoring? யாராவது ஏதாவது questions? இல்லை எப்படி இருக்கு? Any inputs? சார் இந்த ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ் முதல்ல எப்படி அனுப்புறது, எப்படி அனுப்புவோம் ஆன்லைன்லயா? ஆமா சார், அதாவது ஒரு இமேஜ் எடுத்து அனுப்பிடணும் மொபைல்ல. ஆமா சார், ஆமா சார். இது நாங்க பிபிடியா அனுப்பிச்சிடுவோம், அதை வந்து நாங்க இமேஜா கூட கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவோம் அவங்க எல்லா மென்டார்ஸுக்கும். அவங்க அந்த நாளைக்குள்ள இமேஜை வந்து அவங்க அந்த பசங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அனுப்பிச்சிடலாம், ஒரு 1/2 hour முன்னாடி அவங்க வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிடலாம், இல்ல மெயில்ல கூட அனுப்பிச்சிடலாம். இது வந்து ஒன் தானே? இல்ல 1-on-1 சார். ஏன்னா the whole idea of it is that ஒரு மென்டார் ஒரு மென்டிக்கு வரும்போது அந்த 1-on-1 கான்வர்சேஷன் தான் ஃபோக்கஸ் to be more effective. Correct. Thank you sir. Sir, excuse me sir. Sir, there are some more participants who are outside the college also available. So you can ask them to how to proceed with their organization. If they are interested. So, yes, ma'am. Thank you. Hello. I want to ask you, sir. I am Kritika, working as assistant professor in Bharatidasan College of Arts and Science, Erode.
Okay, ma'am. So let me know how can I follow this in our organization. Oh, that's great, ma'am. Thank you. So Erode, that comes under our another zone where Coimbatore, Erode, and Tirupur are clubbed into one zone. Sure, ma'am. So I will. Namma indha mari vandu anga namma பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டில இருந்து பசங்க வந்து காலேஜ் பசங்க தேர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு வாலண்டியர் அவங்க ஸ்கூல் பசங்களுக்கு மென்டர் பண்ணலாம். தட் வுட் பி ரியலி குட் டியூரிங் திஸ் டைம் வந்து கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஸோ சஞ்சனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க வந்து வில் பி இன் டச் வித் யூ மேம். ஸோ ஆர்த்தி மேம் இஃப் யூ குட் நீங்க உங்களோட மெயில் ஐடி இல்லை ஏதாவது வந்து ஆர்த்தி மேம்க்கு ஷேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஐ வில் புட் மை மெயில் ஐடி ஹியர், talentquestforindia@gmail.com. கிருத்திகா மேம் நீங்க உங்களோட டீடைல்ஸ் இந்த கான்டாக்ட் நம்பர் அனுப்பிச்சீங்கன்னா வில் பி இன் டச் வித் யூ மேம். Okay, sir. Okay, sir. Yeah? Sure, I will contact you both, Aarti ma'am, and for you, I will contact. Sure. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yeah. Where yaravadu from any other organizations or anywhere else being yaravadu irukingla? Anyone else who wants to be participate or be contact pananum appadinga? Okay, great. Yeah, ma'am. Sir, okay. Is it over, sir? We'll wind up. Yeah, we will. Devadarshini, irukringla? Yeah, no. Can you just play that quick video? Yeah, just give me 2 minutes. Yeah. Yeah. Yeah, screen is visible, Devadarshini. I'm Harish. I'm a BTech MBA. When RAMASUBRAMANIAM reached out to me for the phone mentoring program, I was really excited to be on board for it. This will just take 1 hour from your time for the next 15 days. And there are actually carefully prepared modules from the TQI team. And they will guide you into how you're going to go over this whole program, and you'll be assigned a mentee. And this relationship with the mentee will grow over time. And in my experience, I was pleasantly surprised to see how much dedication that every mentee is taking to complete the homeworks and assignments that have been given to them. And over the course of this 15 days, by preparing for this class, your English also would improve. I think that's the biggest takeaway for me, is that you also learn and you also help someone else learn in the process. So give this a shot, please. Thank you. Thank you, Didi. So this is Harish, one of our mentor from initial batches, who's working in Deloitte work பண்றாரு. So he also mentored a college student, and then he shares his experience. So thank you so much. Hope many will participate and mentor your juniors. Thank you so much for the management to give an opportunity to present this. Over to you, Aarti. Thank you, sir. It's an honor to offer a vote of thanks on this occasion of the meeting in our college. On behalf of Karpaga Vinayaga College of Engineering and Technology and Department of Biotechnology, Iipc and PDC cell, I am very heartily gratitude to the speaker for sharing their graceful words with us in today's meeting. I'm thankful to you all participants for attending the session. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much.